engasibwa dictatorship really ntu mukulu sali waba yagala kusabiriza aba Germany ate be bagende eggulu sichikubira ndulu ekyo kubanga gwe kikubiramu endulu neze nkimanyi bagakikwatira mu baana baffe oloza munawona nabo lwaki togamba babatta nti mutira baana lwaki togamba babatta nti abaana abandi mutta babwereere bavuga buvuzi gaali bobo oyogera ku mukulu Museveni and the state of Uganda you are dealing with a success story waliwo the state najirwanyisa najijjawo destroyed it. You are the overseer of defense because yajimuwa ate yajimuwa nga parliament eganye nti mukulu Kateregga kandwanaho was a P7 graduate kakati oli wabanga yina basement nanga nyina basement mu basement yanga I train runyankole nora ba product eva mu basement ngegamba nze mira pana 12 every day. It's real, it's not a joke. Katuba agamba ambassador of European Union of all Germany. It's not a Germany is not a simple state. Actually, literally a cogwheel of Europe. Chenda bajetulaga is death. Kati creation ya discussion zino ziliwo enaku zino. Whether by guerrilla marketing, nebibiba bibinyi na basement na bichi is create a notion. And after Museveni inevitably adako yemuhozi Kainerugaba at worst. So mulago bwe kulifalinga ku dwaire etayiri falo omanya nti ekyenyanja kifudde mutwe gende Kawempe gibazaalira kidudu tibazaalira eriyo services nezo nali falo abaana bazaalira ku 3 ne ku 6 ningo omwana omukazi amala avwalo ne bajja wano ku floor wansi nga balinga basula mu lumbe. Muganda wange twakanyiza nti taddeyo ku quoting ebyeddanga sinajja mu government wangu lumbi babikontana atenga omuntu y'omu nkyaliwo mutwe gupangisa kati nenze nettamale ebintu bino ebimu tubyogera ne tubibalaatiramu. Kateregga nali mbaddeko emulago ng'oli ampa supply list ya ministry ya health abo mu ICU ne bangamba nti gavumenti yazuula nti eddagala ffe lye twagala mu ICU bo ng'aba ICU nti lya bbeeyi nnyo n'olwekyo mu myezi 2 batuwaayo omulundi ki gumu baga nti lino bwe tunaaligula lijja kendeeza ku ki ku lino n'otuuka level nga n'omusawo Kateregga natuukako omusawo ng'agula gloves mu ssente ze oyogera gloves ng'aga nti supply gye baatuwadde bagenza okugituwa yaggweddewo mu nnaku 3 nga tetunnagamba omanyi bino ebyamangu ebyogamba nti eddagala balibba. I am sure government has put so much rigor ku systems zaayo. Kateregga mu myaka egiwedde 5 wawo wali oguze eddagala nga kuliko stamp ya government. Eddagala lyonna erijja wano NMS lyegula liri marked lyenkana kiri wali oguze lye babbye. You are not supplying people the drugs. But you are not supplying the drugs. You are not recruiting doctors. You are not recruiting nurses. You are not supplying the systems. Kakati ugamba otya abantu nti health system ekola etya nga teyina basawo ekola etya nga teyina masanyalaze nga teyina mazzi. Nawe simbako the National Resistance Army Al-Nakba chorawe kye yakigonjwa netekawo fast pharmacy. There is fast pharmacy in Mulago. You can easily get this drug. Gasimbagane ne bannamawulire radio Simba mpuliriza osuzeeyo otya nno eyakoze olwaleero ng'otuuse ku mulimu weebale. Twagala kwetonda tutandiseemu kikeerezi nina wana banneetoolodde abali technical bagezaako okukwasaganya ninfre agre
Mwena abakayana muwesi Huntington tukomyewo kwetuli wogifunira wonna radio yo gwegezaako gamba munno nti kweri twafunyemu technical glitch nga kofi asoose program okutandika era Rwomushana mujja muwulira nga atandikira mujje ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Siraje Rubwama waali Charles Rwomushana Ahmed Kateregga Musaazi ne Aisha Kabanda bonna batuuse interestingly lwe batuuse mu budde bonna ate program lweruddewo Kateregga buuza abantu abatuuliza mwase muti abasaba ne banyabo mwebali gye mukola abafiiriddwa mbasaasira ab'ennyumba ya Haji Hussein Kyanjo muganda waffe afudde asiikwa entuumu olwaleero essaawa 8 nga Mukama Katonda ayagadde ate ebintu ne Honorable Kiwanda naye afunye akabingi. Really? Nkirabe ku mukutu gwa Buganda think tank Honorable Kasibanta ataddeko n'ekifaananyi ky'emmotoka nesinamanya magnitude yako netumusabaawo ne mumusaba oba musaba asuuke samuka Katonda amusuuse ate sebo njozaayoza ne bonna abatabye mu lulukenaare mu akatuuse ku level ya district ne city abayise mbozaayoza ewaffe Butambala ne mwennyina Aisha Kabanda munnaffe Bwenje yayiseemu ndabye aboogera binyi Buganda eri cosmopolitan ani aba Kateregga atowooza ki abantu bakola diru zaabo naganze nja kuba fulaga beera gwe bakiyamani ze nja kuba MP ze nja kuba kino package ekyajja n'ekirungi ffe Butambala bya mirembe ekyekesemba buli gye bikyakola amawulire netusaba n'abamawulire gatukoledde agamala kakati baleke ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Charles Rwomushana abuuza abantu Simbabule minisita yakabye bulungi abatuwuliriza Katonda w'amaanyi ate Katonda wa kisa nnyo Simbabule bitambula bulungi alabe minisita ngaka waguli kalicha ngakaabala moto akaliro minisita wa state for health waguli kalicha yayiseemu Kanifa kawe ne Musenero naye yayiseemu ne Babalanda naye bayiseemu mu organize zitakola Siraje buuza abantu ziri season zikola kati mu budde bw'okulo ekituufu zikola mu budde bw'okulona Siraje tonkwoti mumanyi okunkwoti zikola mu budde bw'okulo ne kati ate Kateregga lwaki oyinjinga Siraje obutakwotinga mwina bye mwayogedde Siraje buuza abantu abatuwuliriza mbalamusizaako nnyo abantu b'ekibuga semberera omuzindaalo yadduse ewammwe nga bagenda kumutta naye namusuziza temumunoonya mukyala mukulu bamuyita Florence kati gwe poliisi ndi mulwanizi wa ddembe namatovu Florence myaka nga 6 yazze ng'agamba nziruse waliwo ndagiridde wanewo oyamba abantu aba State House baagala kuntwala ababeera okadi floor ne State House kati tebamanyi gaba wali ate gwe wuwo tebadduka kubanga odduka odda ku nnyanja anti awo wali safe ng'agamba nti omuntu yali tamanyi nti alina ettaka eka 3 omuntu najja n'amugamba ettaka lyo ndizudde naye njagala ntwaleko 15 olifune nebyapa bibino madhalani ne babitemamu n'amuwako 15 kumbe naye mubbi balwanaganya na mubbi kati omu adda anoonya munne naye namukwasiza brigade ya lusoke lukyamazesi Aisha buuza abantu suspect wo yavudde yeka omubbi ntyamukuumidde awantu saagala kwogerawo is a very tragic story okuba ne citizen ate ab'okuyingiddemu ne bamukubira nti jangu wano tukwagala nga bebamukwata eri nga deep state yagala kumutemmula wakuba ayina ettaka muggyeko ate ng'olina okumutwala ate eri mu Sharo state bamuwa obukuumi it's very tragic era deep state temwagala
n'oyonyola ku muzira londi ali wange gyali eka sikutegedde naye family ye ino kumanya akyali mulamu. It's part of security. Is now telling the world. Yes. Ensi mumanye ebigenda maaso. It is security. Yes, it is security. Batwegera gyali mukazi ali mukudduka bamunoonya biki. Anyway, wamma mwasuze mutya basibo ne banyabo, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama mulungi abakkiriza mukama mwebale emirimu kaseera kaweze nga situweziganya ne mukama mulungi atuleese badde ndowooza nenga nti ane bannanga abantu berenga bankanya gye tuli mwe mutuleetera okufa pressure baba mutukooye mutugamba nti mutukooye omusajja okuyimirira ku layini obwomu bw'ati nalwakaberera bannanga omuntu ajja kufa nabulwako n'omu bw'ati alindako omukyala we abaana be tebalonda tebadde balonzi Aisha kankujjukizeko akantu kamu oyinza okuba nga wali muto nnyo bwe baali bagaziya NRC olwali lukikola eggwanga mu 89 abamu guidelines baali tebazitegedde baminisita baafubutuka kuno ne bagenda besimbiyo ku 1 2 3 abamu era ne babahumiliatinga Haji Kigongo yafulumya street magata temwekoya bwe kinatuuka ku kwesimba ku NRC kusaza ojjawo butereevu tewali kibeetaga kubaneyo gye mugenze temugenda na kuweerezaayo niwunya emyaka kati emeka yeri structure Rwomushana gyagamba eri useless Kateregga akonfaminga Rwomushana atuzaayo eri walala minisita olina gy'ogira eno omulabe we yakuteegayo nedda ono ali ku district era we balina okutandikira awo bava wansi tayagala kuba wasi naye nzesifayo okugwa kiri nnomo kiraga nti akalulu k'omugongo kabulabe mbadde manyimbwe nzijuza fomu ebaya endosinga kulu yajja n'abantu 10 mu mmotoka ye ku bwa meya nga ye candidate bagenda okubala polling station waali nga yafunyeewo kamu naye nga ne mukazi we waali n'abaana n'abakulira okunoonya akalulu. Allow me say this, two quick ones. Iwafe bwabeera yakalulu lwakakyaka geno no story eyo because bagamba nti yabeerako ne beesige ebizibu gwe baali bataddewo kakwenzire bowa Joan kakwenzire abantu bamuyimirira mabega olunyiriro olwolaba nga lubawa n'okutuuka police but lwakakyaka oli n'amuwa sign n'ashiftinga n'agenda mabega wa Atanasius Rutaro bonna abaali mabega wa Lwakakyaka ne bagobera Lwakakyaka ne badde wani in essence abaali bazookulonda baali tebamanyi gwe balonda bo baali bagendera ku Lwakakyaka yamwe name kuyire we've conspired, the conspiracy is done twababwiranga mu UPC the conquer one. That's why we removed in CA kujawo kino ekya lining tugende secret ballot because population is following a mob bolanga olunyirire gye lugenze nawe gyokola ki gyolaga because there is security in that. How are you going to fight Jimwezi no imira side ndalanga Jimwezi yesimbye ngo inabagiso inabadiso inabani bakutemula era akalulu ako science muli batemu arrangement eri perfect naye mu kulwanyisa ekibba bululu okusimba mu mugongo dagala nnyo. You don't know the power. Mukulu Kibazo omanyi mbawuliriza kati nebo mulasiba nyega kati mpulira abaseza abalwanira omufu waabwe simanyi tumugyeyo tutya omufu yavunze mumuleka neba muziki. You don't know power. Temumanyi power ya RC ne power ya Giso ewafe. The Giso the other end is Gasimbagane ne bannamawulire radio Simba batafunye babesimba ku wadomu naffe tulanabala tubanabeerako n'ebiringa ebyo ddi ku byalo ino ku zi district bannaye tumanye nti ebibiina bya but Kateregga omanyi sinatandika program ebirala naye ate tufunenga n'ensonyi omuntu nga ne lwayita meeting ku kitebe ewuwe ey'abantu 50 Bombo Road mu muggalafu abamukozesa tetusobola kuyitawo kati lwanagenda mu byalo
lwana agenda mu byalo because lwaki tukiina abantu nti nabo bagende ku byalo but they are not allowing them to go anywhere. They are not allowing them to go anywhere. They are not allowing them to mobilize at all. You know batwalira mu batch face chekibi Kateregga ani asinza batch face ani asinza batch face wange lwakubasagala kwanika buzina wano namwanyinazi Siraje amawulire weekend amawulire tubadde bali muleya ku kitebe kyaffe miggo muleya Uganda ekyakungubagira munnabyabufuzi munnamateeka omugundi Bujebbika Koza eriko mu NSSF okumala ebbanga eriko MUP era nga yabadde bbawa my lord Irene Mulyagonja your lord yitaito yaabwe kati omukungu Justice Uganda Bugambi Justice Irene Mulyagonja council eriko ayigigi okukungu bagoko nze omukulu mujjukirako kimu nti yanyamba okutaasa Kiwanuka Limited nga Kayiro Bank yagala mu basente nga yasasudde afune stroke najja nayimirirawo n'atutaasa ntera okuyambuwayo ensonga lwaki nange enyamba wiiki eno tubadde ne controversial UPDF bill eyafuuse egenda okufuuka etteeka nga President Museveni alisayinize ng'ekkiriza mu circumstances ezimu okutwala abantu ba bulijjo mu kooti z'amagye egy'emitendera esatu okukoma ku General Court Martial. Ng'ogyeko ekyo keesi ya Joan Kagezi yazuukuse n'amaanyi mangi. General Court Martial of Appeal. It ends with Court of Appeal. There is a General Court Martial of Appeal also after General Court Martial. Then there is a Division Court Martial. UDC. Kati Joan Kagezi ali prosecutor yattibwa Kiseka omukuba wawabirwa abana yavuddeyo n'agamba nze bannaye nagulwa era nali participating nga agenze mu pre-bargain bamusalireko ekibonerezo nafunayo emyaka gye 35 mu kifo kya life imprisonment. Siragerekerawo okwogera ne Rwomushana yogera n'omuzindaalo. Kaakati ekisinga mukulu bwatyo yatandise okuleeta evidence engeri ki gye batta era mu bantu be yamentioninze y'abakwatiddwa ye Nixon Gasirwe agenda okubuulirizibwako oba bamugamba bituufu naye agattibwe kubagenda okuba basuspects. Ekirala ekyabaddewo eyali akulira CID ekibuli kati ng'abadde akulira CID ku parliament. Yagambye ayamulagira te is police. Eya sponsoringa. Is police. That policeman. Is police. Because that policeman. Si police yonna. No, Nixon was a police officer. Yes. Kakati the police officer. A police officer. He was mukuru by the flying squad. Yes. I think he was in charge of what operations? Flying squad. Yeah, flying squad yakalekiwa. Kati umusirikale wa police. Yaliko mu koti y'amagye ne kale kayihula. Umusirikale wa police ajya n'agamba kuri Kibazo genda oteso and so. Numuta if it's not a police operation. That will be answered by in the court. Siraje yangu ya mawulire. Mu koti mulala abadde akulira CID ku parliament naye baadde baga nti yabuzeewo naye yamaze n'alabika n'ateekebwa mu kooti n'omu ku ba NUP nga bagamba nti babuvunaanibwa emisango 8 nga mulimu n'okwagala okutta pulezidenti ne mutabani we. Naye kya president kitereezeeko okutta president n'ejjinja ne peva ati jjinja peva kasuke peva lyo jjinja byali omanyi ku northern bypass bagikuba omuntu na kati nteebereza nga asanze mwami Museveni ajeko and the reason is amusanga ajeko enkufiira n'amukuba the reason is amutega n'amukuba the reason is on police nti ayagala kutta president olw'endowooza ya president at a political level president endowooza ebyo ba NRM byamulumye n'afunayo civilian kakati nyagala kumanya ani ya reporting civilian then balire kigamba hali ne jinja tubadde ale na reporting ewa IGP ne n'omumyuka we
wano tetuwona singeno pewa jaba nagenda okasuka tetuwona bajija mu lujja wa Rwomushana mu misango 8 mulimu n'okugezaako okutyobola ekitiibwa kya speaker wa parliament yamwogerako kalibule nti muvundu muzibu babiyita byampuna ng'akuloga wa munju naye toyinza bibuusa maani yalumbye babiri oyo omusajja oyo si yategese okukuba president ejinja epeva n'afuna n'owokukikola ekyokubiri ate n'alumba speaker oyo n'amuteekawo ate n'alumba ne Muhoozi Kayini Rugaba sebo ne deputy speaker bona yabalumbye ne Muhoozi Kayini Rugaba oyo state yo nagiyina wano bwati najinja lya peva ntino wa bichupuli n'oyinsa ebyamawanga akolanga omwogezi w'amagye Kano Chris Magezi yavuddeyo n'ekiwandiiko kya page 2 ng'agamba nti waliwo abantu bebatandise okukwata abagala okujja ku gavumenti eno naye nga bali mu Central Region wano mu Buganda yamenye district eziwerako ng'agamba ey'Abaisha kumweri ey'Abaisha teriimu mulimu Kiboga Nakasongola Luweero Mityana Mubende Mpigi ne Masaka bamala kuŋŋaanya n'otuyambako n'olumiriza kitegeeza Buganda ezefata press for rebels awo gavumenti weerina okuteeka eriiso kesi ya Genovesi gye baali bagitaddewo ekomewo nga 29 nga bamaze okumugana bail oluvannyuma lw'okuweza ennaku eziteekwa okuba mandatory naye bajja kuvunaana okwongera Besigye ranka sebo Besigye Kano mwisaani gino naye abayongeza muno bamanyi 3 nga beetuuma ate ne zibalemerako nga beetuuma ranka zonna mutale y'omune kebi Besigye ne munne omusirikale omulala serving army ne aidiwe Obed eggulu babakomezaawo ono short notice ne bagamba kati tugenda kufuna kuwuliriza biri ebyabiri mu 9 oba tulibiwulira naye leero twayetandika Lukwago ne tiimu ye ne beekandaga nga lead council taliiwo Martha Karua naye ne baga nti nga twayetandika mu magistrates court tisobula anti si agreement twayetandika babadde bakola bagala kuleeta amendment in the charges eziri ku Besigye empya naye nga bano bagamba wateeka okubaawo lead council olina agamba kituufu naye kati bano bagamba nti bano badireyinga tukati ne bagamba nti 29 oba waali bataliiwo those new charges zijja kukola ki the amendment in the charge sheet zijja kusomwa in primaries zawedde abamu baseka abamu bakaaba at this level yetuliko waliwo wetutuuse n'ababaka batandise okuswitchinga sides mu bibiina byabwe okugenda mu birala okuva mu birala primaries zebakola zaali za LC1 kakati wano bajjuza structures zaabwe so LC5 babali tebalonda primary ya chairman wa LC5 no babade bajuza structure balonda structure then balinda banagenda ku but for LC1 they elected primary ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Gasimbagane ne bannamawulire radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira Siraje Rwama Ahmed Kateregga Musaazi Rwomushana ne Aisha Kabanda Siraje njagala kutandika katono nnyo ensonga nja gikoonako katono nnyo wabadde ne ba twali wano ndoze ebbanga liwezeeko nga Semujju ajja olumu abalaatira mu nsonga nti obuyinza bwa wano nti tebulayinga with the official structure of state buli with onagiyita deep state with a deep state mpola eriyo confirmatory statements ezijja nga oziraba bwe bakwata wano Mwami Museveni last reshuffle gye yakola
bwe yali amaze okujja ogamba muhoza ave ku Twitter ne X nakinaki bwe yakola reshuffle in effect yakwata bukwasi Piero U n'agisitula n'agiyita mu gavumenti naga nti kati bano be babadde bakola n'omutabani nti mujje eri muveeyo mujje tukolere wano ne bajja mu gavumenti eyo negenda. Of course oyo abadde akola statements ze variously nezituuka abantu ga nti naye nebaaya nebulayo n'aga nti mwe ekiri standard ekirala ze ngendo zeggulu General Salim Saleh mu structure ya government toyinza simanyi what is his position in the government structure? Is the senior presidential advisor. Defense, what it is? Wealth creation. Not defense, but the most important is defense. Kati nga jali presidential advisor naye defense, yes. Bwogenda okujiroti ng'olaba vice president number 2 mu Uganda by any structure nga yakutte ensawo n'agenda n'atuula mu manyata neyeewombeeka n'atuula n'annyonnyola ensonga ze n'avaayo. Ogenda okulaba sipiika bwe yatuuza olukiiko eggulu yayina okusooka okugenda mu basirika yeeri naga nti owaaye ew'omukulu natuuseeyo tetuyinza kubeera wano ng'eri tetwatuuseeyo n'asitula b'MP ne bagenda. Wawa ensonga eyali contentious one variously yo yennyini sigenda gyogera naye manyi sipiika yasituka naga nti eno yonna e Kampala ebuzeeyo gwe tugigamba gulu bwe yatuuka eri n'agamba omukulu n'amugaa nti bwe guti oli n'amugaa nti why lwaki tugambye oli ow'e Kampala lwaki ojja wange naga nti afe baatugamba gwe ono naga nti kakati it's done ono nadde e Kampala abatanatuuka Kampala n'agamba banne kiwedde gundi mugambye yagenda okutuuka nga biganye okutambula nga bwe yagambye ate omusajja ndayogedde naye ne bitatambula kati naye bayabagamba oba lwakuba wabyogedde nga tebinnatuuka oba but the bottom line is bw'oba onoonya power Kampala olwaleero triangle oba square bw'otalaba mwami we Nakasero ogenda mbuya wa Muhoozi bw'otolaba oyo oyambuka Kyoli ewasale kati bw'oba oyagala gifuula rectangle oba square onoonya maama naye yabamulaba batono sibawulira bangi siraje. So the core team is no longer the Bush team. The Bush team is the family. Bush team yakaddiwa. Okay. Bush team yakaddiwa. Kakati siraje kati ba diplomat nabo basituse ne bagenda eggulu. Agenda obuyinza gye buli. Ne bakonfirminga nti the power is not in the meeting Anita Among oba Jessica Epela Alupo eriyo nti yotugenda jangu wano ti wano bwe tunatuulawo mu tenti wano bwe tunagenda okuvaawo ensonga tujja kuba tuzikoze eki tuyina we tuzituusizza. So kata wate Andrew Mwenda jirawo. He's part of the state. Chembuza Andrew Mwenda yagenze ne diplomats. Oba yabadde necessary to receive the diplomats. Oli yamwanjudde yaga nti Andrew here is the spokesman of a young man. He is usually the one that CDF? Hey. Yes, that is the statement of General Saleh. Nti uno wano kati yeka appointed by de facto. Kati General Salim Saleh. Kati nkugambye eryebweru nti nze siwuliriza magezi. Mu kifo ky'okuwuliriza magezi wakiri mbuuza Kwame Ruyondo yabadde mu baraki yagambye eki bwe mpulira Kwame Ruyondo kye yagambye sitegana na official structure. General Salim Saleh mugerageranye nga Elon Musk mu US nti executive orders zonna President Trump za nadareza financial implications as implementing economic implications. Elon Musk era waliwo tiimu gye yasindika wano nga balirireeteri naye nga sali mu kampuni ze
nga bagala kuleeta wano emirimu miliyoni emu n'ekitundu nga babawa $600 za ku TV gundi computers va ku tiimu eri yajja neeraba UCC gwe batuukirako n'abagamba nti mujja kumpayo $3,000 mbatwale wa pulezidenti bo bamuyita simanyi linnya lyeddala kenjogera nkikubuulira obakomyewo ne baga nti mwalabye mukyamu mulina genda ggulu mujja kulaba pulezidenti ko pulezidenti anoonya mirimu era ajagala mu bwangu yali ayagala ku bribing no abantu abajja wano okukola siraje tugende ku subject katudde ku subject bw'obanga otunuulira executive ya government eno nga tenalonda naddala ba ministers particularly wano mu CBD toyinza kufunawo kifo kya minister oba deputy nga totuuseeko ggulu oteeka okubaawo ne blessing y'eggulu waliwo omukyala yamalawo ekisanja kya Lukwago ekisooka ng'atuula mu State House ajeera mu UCC ajeera mu UC naye nga niwo obuuza Lukwago kyakolawo naye takimanyi naye ng'abeerawo tumonita naye nga links zigamba nti alipootinga ewaani ew'omukulu kaakati bano abalala bonna abamanyi obuyinza gye buli baddukira eyo okusinga bayimbi era we yabagamba nti waayi kati mbakomyeko nina abalala b'okulaba ne bayimirira tebasobola kugenda nakasero yadde entebe omuntu yenna ayagala okuloobinga ng'alina kontakiti ya mukulu sale ate zakyusa buli kiseera afuna abantu bayitamu n'agenda alabako waliwo kabineeti omwami omu MP yali omusiraamu yali asuubira obwa minisita wa finance naga nti akasenge je tokayitamu okakananga kagenze wani kagenze wa Nobert Mao waliwo baali balowoozezaako okusooka okuwa obwayigigi naye nga information eva ggulu nti oyo gumbamuwa naga nti anze ngenze kusoma sigenda kusobola ebyo kati omulamuzi oyo ali ku misango bagezaako okulaba bamulisitwalinga kakananga beti kamya so eggulu pulezidenti akwambaza akambala akatono naye nga oli amwambaza kinene kati teri agenda wa vice president nti ayagala kumuyamba ku kino okujjako nga kitono nnyo nga ffe kyetwagendako alupo n'atutwale wa president ku ddagala lya Senfuka Kateregga siraje ndoza leero abitaddemu lwali naye ebintu bibiri one of course state ne structures za state okubeera nga ziri stripped ne ziddayo mu structure ya family bino ntera nnyo okubyogera ndi ye enjawulo ya Fidel Castro yakiformalizing Fidel Castro yakiformalizing n'akiteeka ne mu systems ze nti bw'abanga tewaliwo Fidel Castro addawo Raul ng'ekikye si kya kwekweka. Are you suggesting nti bano beekweka? I don't know whether beekweka oba or maybe tukitegeera. I think that's safe. Maybe. Korea, North Korea, mujitani People's Republic. North Korea naye eri very clear nti wano bwe tuvaawo gundi ate Korea jeno weggulu kati abeera mu katyabaga kubanga omwana bwe yakwata abooluganda abaali awo yabaweereza ewa Katonda waabwe kubanga bayinza okujja nga bajja kusumbuwa nti ani nti yaliwo nga kkojjaawe abantu gwe baali batunuulira ne bagamba nti difference eri nti general weeri teyabitegeera nga waggulu waggulu yabitegeera kyowala yagambye ku lulwe neetonda naye simanyi kyazaako general waawano yabitegeera oweeri teyabitegeera yalowooza nti alina obuyinza Katonda gaa neetonda naye simanyi kyazaako but kyalero neetonda kati olina structure ngeza North Korea yali eri clear nti from the great leader netugenda to the dear leader netuva ku dear leader ono aliwo bamuyita batya
dear leader yafa. Twava ku great leader netugenda ku dear leader kakati ono aliwo simanyi title ye ne ampuliriza asomebe nga bakyali active nabire bena twandigenze okuva wano nga babitegedde naye amaanyi agondoza gabo ampeereza title eri current ampereza title eri current ye Korea jimpereze naye ekyo nekigenda oyina North Korea Syria okutuuka ku Bashar al-Assad nga system ya Syria oli bwe yafuna obuyinza bano n'abaweereza naye wa Katonda ekyo nekibeera clear nti you send them up Sergeant Do abakula nange bamujjukira Sergeant Do abakula nange bamujjukira kubanga nina ebifaananyi byendaba ebyamamanye nati ne wano tulezeewo Sergeant Do omulala and the other one was decisive. Sergeant Do was decisive. Sergeant Do Taina wajira okay. Well, if we live long enough you will see a Do naye yaliko jawe Ntebaina Ruganda kubanga oli yali muniguro ate Sergeant Do yali nabo yabadde simine the tribe of the Qurans nabo yabadde decimating kati maybe they are representing governance ba Liberia abatali ex-slaves abatali descendants of ex-slaves maybe not of course oinamba Saddam Hussein n'abalala abategeka ebyabo byonna ebikoma mu kkubo Hosni Mubarak Muhammad el Gaddafi ebyabo byakoma mu kkubo Kateregga toko mukulu kibazo kigazizo okukyenkadawo naye yonna mu nsi structure zikyuka oba tezi straight nga bwe tuzirowooza twalanga zino eddiini zetusoma abayudaaya be batusooka simanyi definition yaabwe bulungi nendoza basaba Katonda butereevu tebetaaga kuyita mu Musa kati bwetuuka kumu abagoberezi ba Kristo n'aga nti nze kkubo nze mazima nze bulamu so tolina bujja kutuuka wa kitange nga toyise eki toyise munzi kati ate bw'ojjeewaffe abasiraamu netugaa tusaba Katonda butereevu tetuyita na Muhammad naye ate Muhammad ye n'akugamba nti buli lw'osaba nange nonsabirako ate nze nkusabira emirundi 10 ekyo nekikwetagisa buli lw'omala okusaba oba tonnasaba okusabirayo ku Muhammad essaala zo zikubisibwemu ate nebayo abatali ba layini eyo naye ndowooza byonna bikola ne bajjajjaffe nabo balina ebyabwe Katonda butonda abamisani basanga bamwerabidde nga bali ku balwali kibuuka kati wetuddayo ku structure katwala nga Buganda Bishop Living Hakandoza bwe yajja wano yasanga ono gwe bayita kabaka w'emisambwa ng'atuula Ntebe awawali State House abamisani abo yadde baali bamisani naye baali balina n'ebira bingi bye bakoleramu n'abuulira oba Colville oba Jared Poto kwabo ti owange mwe mulowooza nti kabaka ono w'emmengo yeew'amaanyi naye amaanyi agajja mu kabaka w'emisambwa w'oli ow'emisambwa w'atula we muba muwambira ddala era abazungu bawamba entebe ne bazimbawo gye bayita Government House kati awali State House amanyi g'okufuga wano wonna abakkiririza mu ekyo ge bamanyi nti wegali era Sir Edward Muteesa ye yawaddawaddako n'atuulawoko wakati wa 63 ne 66 ne bamufuutulawo bubi nnyo era n'entebe zaamugula awali zonna ziraba baazigira ki waliwo endowooza erowooza waliwo amaki waliwo amaanyi Living Hak omuminsani omukatuliki eyali ku level ya Monsignor intelligence ye yagimanya mu Baganda nti olaba ono kabaka ow'ebweru kozi Katikkiro bamuyita kabaka ow'ebweru
bwo olaba ono kabaka ow'abantu naye eriyo eri kabaka ow'emisambwa okujjako nga okutta obuyinza bwa kabaka ow'emisambwa ono kabaka w'abantu tojja mumugiraki kakati kabaka w'emisambwa eno is rufu yali eggulu anti rufu is a spirit ujja muyita balumbe so living hack omuminsani ekyo ekyama ku Buganda oba ne Great Lakes region ye yakigiraki era buli baba batikira kabaka olaba batikira bakabaka up to now tutikira ono wafe waba in fact oba basooka oli ne balyoka batikira ono so kakati bwe tudde eno mu gyobadde oleeta ate ziwaliyo areas ezaali successful oyinza okuba nga tozimanyi naye nkimanyi ozimanyi katwala nga Tanzania mwali Munyerere yalina baganda be nga bali mu parliament nejuze nga opposition etandika nga alaba CCM eserebye ajagalako strong opposition naddira mutabani we Joseph n'agenda mu opposition procedure ruya kati oli nakuletera emisambwa n'otaki nzija kumulamu genda maaso kakati opposition nali mutunuzi mukaluke Tanzania akakyenda mwetano ng'ekiruma aba opposition tugonyerere yatugamba nti Mwinyi ali corrupt nti State House yonna ekwatirwa bwe weesigama ebisenge ovaayo okwatiddeko enguzi n'otugamba tumuteekeko strong opposition ate bwe bituuse ng'olaba tumutwala ate n'okyuka n'osaidinga naye Nyerere alabika ekye yali ayagala CCM just kubeera na ludda luvuganya naye nga nalwo luliyo eri government naye omulembe gwa Nyerere gwonna era olaba bana basajja bobo tebagamba ne Mwami Museveni yali yakizika nga Nyerere yalina mukoddomi we bwe baali basoma ne ba Mwami Museveni Dar es Salaam nga yavunaanyizibwa ku intelligence services ng'akolereyo ng'ali very powerful era bano baminisita ba Nyerere ababeeranga wano mu 798 nga bamuwanga babagula ne boogera ku ba Museveni akasajja bakulima kalabika kadabulinga n'amini ate gwe akatali kakyoli akatali kalangu nga ye Nyerere bw'aba alina kyayagala okuwa Museveni kubanga ayagala okusanyusa Bobote ng'akiwa aba Mozambique abafulirimu ate Kateregga oba Ruzindana ne bakipiikinga eri oyo omukonga akolera behind the scene era Nyerere n'akola bulungi throughout so structure teba wamuoka nti eina kubeera wana awali fomo wetulaba state zonna zina enkola eyo ne bona agenda ewa paapa era n'ojja bisangayo wabaawo amakuba amalala agali nfomo ekisinga obukulu ku consolidatinga ggwanga kulitebeekeza na kugenda mu maaso era abo abasinga baritayalinga Nyerere yaritayalinga ne mukoddomi wendo mukoddomi ayinza okuba nga yayongerezako ku munyawawaawo naye Tanzania eri stable kakati Aisha omanyi balibo bafubutuse eggulu balibo bafubutuse eggulu bano abali mu form 1 naga nti eriyo n'obuyeekera obwo buli supported era bo bagenza okupiikinga ngambye Rwomushana nti ebimu siwulira nti nina passion n'ebyogera nako because really oli bwe yagambye nti ani abadde ayogera nga bambasala boogera nti owa Germany naga nti oyo yakulira okuwagira obuyeekera mu Uganda era yabadde awandiika balina olugyogerezo olwo olabye saagala kwogera waliwo omuzungu omu ate mumwagala nnyo yali mukama wange naye wabanga ebyanga no nedda tujja kulaba Kateregga ya biki naye nga mbabeera nabaawo nga mulimu naye oluvannyuma yafuuka mukama wange abalina bunotisi bwe bwakola naye bwe yabutwala ewantu lumu bwe baminamu gwe Kateregga abazungu abo balinamu olugyogerezo the core reason gye mwabadde ne tiimu eno eggulu had nothing to do with what we saw on camera. I know that people know that ebyo byetwalabye ku kamera si bye byabadde. Uganda yabadde mu kifaananyi kyewombeeka kigamba nti bassebo mutuyambe economy bagigudde malaka egenda kakati gwe bwoga nti balina olugyogerezo naye nga muli wali mukuuta kirevu nti tutaase bwe muba temwagala mugende mukole ebyammwe
amawanga galina kukolagana kumwenkano ki bw'ojjeewanga okusabiriza Kateregga tosobola kugamba nti nange nno bampise ng'omusajja wa kuno ku kyalo ajja okusaba omuliro ajja yeewombeese. That's the reality of the world. Nawe mukulu Kibazo nga si bwa dictatorship really ntu mukulu sali waba yagala kusabiriza ba Germany ate be bagenda eggulu. The arrangement was made as such. That's also a very Bozi oyogere kusabiriza n'amawanga engeri gye geeyisaamu. Nalabye Ramaphosa bambi ng'aliyo. Cyril. Ramaphosa yakusala. Trump. Musajja watu ngali reduced to head prefect Nedi Master Mugamba. Oseba. I looked at him nengamba. Please, Ramaphosa is a polished head of state. Yagenze wali ensonga nazira against it was tegedde. Well, yeah, that's how they handle it. Actually, he came off a lot better than Trump. Yes, that's how they handle the way he handled that the best way of handling presidents like Trump is to go and begin shouting. You know, you go there and present your facts. Aisha. Of course, he was helped by the media. Yeah, okuvayo nga ye handling the way he did. The media was not on the side of Trump. The way he was humiliated by a fellow head of state. Kigambo kyadagamba nzira mu Kateregga gamba nti these are equals bayambagana bakola batya munange they are equals. But you see, Aisha, by heads of state ba Africa n'amawanga gano nga mufuza amawanga gammwe mugatusiza mu mbeera nga n'abantu bammwe bali mu nsi baregretinga because nzagoberera trends eriyo trend olwaleero ebuuza n'okubuuza oba Abafirika twali ready okwefuga. Yeah. Twali ready okwefuga abantu baffe tubafuze bubi okutuuka okujulirira abafuzi b'amatwale kakati ogenda oteeka ekibbo mu maaso bakuyambe wabula oyagala bakuyisenga bebenkana nabo owa China bagenda muyisa bwe batyo. Kakati Petero kangende ku nsonga kwe tubadde kikola kinewonyesiza nga Kateregga agezaako ku justifyinga nti kiri okay. Well, buli mukulembeze abeera ne core team ye gye yeebuuzaako. That's a given. Waliwo akatabo Daudi ke yatuwa wano oba the Dictator's Handbook. Yes, that was the title, the Dictator's Handbook. Nga era annyonnyola nti bw'olabanga abakulembeze si be bakulembeze buli tiimu ebeera core team bayinza okuba nga tebali in the main structure n'abeera ne core team ye muwa amagezi naye no justifying that the core team should be the family, should be your son, your wife and your brother. And that should be the core team. Where power lies, it's not power in the hands of the economists, it's not power in the hand of security experts, it's not power in the hand of, but it's in the power in the hands of your brother, your sister, your son, and your wife. Professor Leva mukolera cabinet nga temuli musiramu no. Kyokka nga ate agenda kusinkana Badru Kakungulu. Kyakola n'atumya mwennyine e Butambala gwe yagira ki? Alaba wabasinkanya abasiraamu ate ba minisita be tebagiraki tebamugattako luli yalaba nga omwennyina yamwisawo nga sinkanye Kakungulu. Nyongera nabakuulira bakuulira nabo bakwewuunya nga bwenkwewuunya gw'okulowooza nti eggwanga liri safe in the hands of a family and it's not a monarchy. Naye awo tuveewo si wenjagala okutambulira Peter, nze wenjagala okutambulira ate weoyagala okuva kubanga it's a given. Fena tukimanyi nti abafuga ensi eno tubamanyi abazungu okubanga bagenze wasale njagala oba yeyabayise oba be bamusabye omusisinkana nja kitwala nti it's a routine nti kubanga ne wafu bajja juzi ku kitebe balambula ebitebe byonna naye batuuse ku NRM bamanyi obuyinza gye buli nga bw'okigamba tagenda Kyaddondo talagawa naye obuyinza bwa Uganda manyi nti buli mu mikono gy'abano okay naye nze by'otayagala kwogerako ate nze bwe ndabye ebisingako obukulu bwebeera nga basajja abazungu bajja ku kitebe kya NUP naga nti naye bannange obuzibu tetwaga ibeere richo nga richo nti buli kaseera bwe kati mujja ne mutusisinkana ne mugenda ffe tuba tetwagana kubasisinkana kuba tetulina bitujja mu nsinkano zammwe byali ku mawulire. So that's official? The official statement? Yes, it was out in the press, in their presence. Kakati ne bagamba nti
betubagamba okunyigiriza abantu mukukozeeko ki mutabani wa Museveni asiba tweeting mwagezere mumusinkana n'omusinkana munyo naye kakyayino baba beeranga baavaayo ne bamanya nti obuyinza buli luddawa nti buli wa musajja mukulu katugere tuyogereko naye ku nsonga zino kakati what came out is the statement y'okwekangabiriza bwe woogera ku baana be banyigiriza be batulugunya ne bavayo ne basiiga ekifaananyi nti abaana be bakwata tebabakwata political reasons naye babakwata kubanga bayeekera era basala emiti gy'amasanyalaze basaze waya bakoze batya and they are releasing that statement oluvannyuma lw'okusisinkana abasajja abo the ambassadors of the EU. Number one, nkakasa nti the message was delivered, okay? Message bagiwadde naye nga okwekangaliza bwe kutaggwa baganda mukalukalu tajja buseera bwe bumwokyanga nti kanjokeza we mbadde njagala kitegedde kati nabavudde ne bagamba one to justify ekyokubiri remember tugenda mu elections bwe tugenda mu elections banoonya ensonga we banaasinziira okukwata abaana bwaba tewaliwo wakiri banoonya wano omusajja yagamba aganize bapasente bweziti ngende tugambe nti ffe twatta abantu ne bateekawo abayeekera abatta abantu bwaba tebalina we batta abantu babettira basobole okunoonya be banateekako omusago okutta abaana n'obutabo bwabwe bwe bawandika obwekiyeekera bwannyonnyolanga nti bo baakolanga atrocities nga banoonya zivumisa ku saidi ya gavumenti lyeyagikola in the same way bakola atrocities nga banoonya okukwata abaana so kati kitegeeza ki number one kinkubira ekifaananyi nti one bataddewo okulaga nti abaana badde babakwata lwa buyeekera kubanga bateba emiti gy'amasanyalaze basala ne waya ekyokubiri bagenda okwongera okukwata abalala nga babayita abayeekera era mu bbaluwa y'oyo omusajja kindaga biki bye baawozezza when a case was put before them tikino mukikola mukika nti abo tukwata baki tukwata bayeekera. Number two, I'm so happy nti balina go basongamu olunwe kakati mu ambassador batuuka first of all relations za Uganda n'ensi zino tugenda zifaanana zitya omuntu gwe bavaako ne boogerako nga maze okuva mu lukiiko how come defense ne security y'ensi eno ebadde tevaayo ebbanga lyonna kwogera kwa ambassador wa German mpaka nga meeting yabwe wait. Are you defending him or what? I'm reading in between lines. I'm reading between the letter that was made, communication yabaddewo n'okugenda kwabwe oluvannyuma lw'abambassadors ogenda okulaba afande Sali ekiwandiiko kyavuddeyo nga kigamba nti tulina obujulizi nti abajamani mutulwana era twagala okwetegereza ensonga zino lwaki ebbanga lyonna. Number one, were they not able to put this before them? If they did, what speaks to the what church baleetera okuba nti bakiteeka mu bbaluwa gye bawandiikira public? Sorry ku interrupting. But you and Uganda yakoze case eri Europe nigamba bano balina basement nibasala okay bwe nga balina basement katubajjeko kati bano baba katubajjeko because bali yogerako ba Pol Pot it is Vietnam yabajjako when the guy had killed almost 3 million people. Vietnam attacked and removed the Pol Pot, the Khmer Rouge. Kakati baba Germany yasazewo okujjako NRA and NRA gaba banange Germany tutwala. Why are you saying Germany tayagala kubajjako? Leka Germany yogerere gambe no, it's not our policy to do regime change. We are speaking at different wavelengths. Bwokiriza ogamba nti kituufu abajamani baagala kubajjako olw'ebikolobero bye bakoze. Okay? Nze ngamba nti okay mugamba abajamani mwagala kubanga of course it goes beyond that. Okay, mugamba mwemulugunya nti abajamani bayingidde mu nsonga z'ensi yammwe era bazze babalwanyisa. Okay, yeah, now with the rebels. Kakati nze ekibuuzo kyange ne kibuuza nti lwaki mubadde temukyogerako abajamani bamala kujja ne babagambako ontegedde kubanga among the issues abazungu bano byabagambyeko nti mutulugunya abantu. Lwaki mutulugunya abantu okwawukana n'amateeka g'ensi kyegakola ki kyegagamba kati ne beekangalabiriza mutugamba nti batulugunya naye nammwe mutulwanyisa. That's what they are saying. Mbateekamu ssente mutulwanyisa mubateekamu ssente. Okay, lwaki wati bagamba nti babateekamu ssente? So Peter nze number one bana abasajja ndowooza leero tujja kubawolereza. We use the wrong methods okufuna intelligence. Na intelligence gye twafunye using the other methods ze mutaagala mwe aba sponsoring obuyeekera. Si
kubira nduru ekyo kubanga gwe kikubiramu enduru naye nze nkimanyi bagakikwatiramu baana baffe okay bakyeyambisisa okugamba nti indeed waliwo obuyeekera mu bitundu bino era kati bagenda kutandika okuyoola abaana kifa mukoko nga bebadde babayoola nabo bebatadde mukomera kati nabo gwe lwaki togamba babatta nti mutira abaana lwaki togamba babatta nti abaana babandi mutta babwereere bavuga buvuzi gaali mwena mwembeewu musiba mutugamba bannanga abaana mubalaga bannanga mugenda kusaabala kuvuge kumperekera is that beyond that mberekeraako mbereraawo okay so n'abaana be bawaabira Peter many of them we're going to see charges being amended nga bakyusa charges gwe bateekako okubba ekikooti n'akasimu bagambe nti muyeekera eyo gye tulaga naye people have tightened that their belts bamanyi gye tulaga amazzi masiikuufu era bannayuganda betefuteefu okugaŋŋanga ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire omanyi nina akafaananyi ke mbadde ntunuulira buli lwe tubeera tusemberera akalulu wano tubeerawo n'obuyeekera nga babuyiiya mu 2005 twayina actually before 2005 nzijukira twafuna itongwa ne batugamba itongwa not maybe to the magnitude you kati ne tugenda ne batuwa PRA ne batuwa endala mu 2011 mu Northern Uganda ne batuwa endala kati zizze and zijja at the same exact time before elections obeera n'emyaka ebiri twana election azireta oba azogera because oyo azireta ayinza kubanga azireta towards elections ayinza okubanga azogerako era yazireta Gasimbagane ne bannamawulire radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira Charles Rwomushana Ahmed Kateregga Musaazi Siraje Aisha Kabanda ne Muwanga Kivumbi Charles ati mukulu Kibazo bobo oyogera ku mukulu Museveni and the state of Uganda you are dealing with a success story. Mukulu Museveni is a success story. One, buwanguzi waliwo the state najirwanyisa najijjawo destroyed it, not overthrowing. He destroyed the state but ono nnyo ku nsi abakikoze. By the way, you could be the only one gwemmanyiko who found an existing state and destroyed it. Two, captured state power ate n'azimba state. So he has also built a state. There is a state of Uganda nga yagizimba abalala basikira nsikire after independence. Then the third one is that he has retained the power at least for 40 years. That's not a minor achievement. Kakati therefore boba ngotesa ku ngeri gyavuga that state, go deep, give it a deep thinking, because okiyigirako bingi. Eventually nebwegwa you will also have to study the fall of that state. It helps. Now bona abakola mu state ya Museveni bona from below Museveni obandi olinemu RC oba oli mu parliament oba oli mu kibiina kye NRMO oba oli wona woli, it is strategic security. Kakati mu strategic security, the one who is at the epitome of that strategic security is Mukuru Kerebu Akandwanaho, whose title is Salim Saleh Rufu. So bwakuwa appointment n'agamba you are the overseer of defense, because yajimuwa ate yajimuwa nga parliament eganye nti Mukuru Kerebu Akandwanaho was a P7 graduate, which was factually correct. And he was not qualified. Najimuwa parliament bweyagaana n'akyusa that title from the Minister of Defense n'amuwa overseer of defense and Kizabesije as his ADC. Kakati ye special advisor on defense.
is an advisor, yes, but you know gano tunula mu baluwa mu instrument je muwade ya instrument and even assignments omulimo guliwa byo you know okukola kakati nze kyemanyiko bya you know okukola ate whoever is asobola contradicting atomanya na Red Bull is that mukuru Kerebakandwa anaho runs the operations of the state gwe mulimo gwe obo chita president obo chita chibat chachali then mukuru Museveni is strategic thinking. That's it. Kakati byawa out of strategic thinking is called strategic guidance. So wagamba create an SFC Kerebakandwa anaho and abalala they will create that SFC because his strategic guidance. So ndozao mukuru Kerebakandwa anaho wajira when they are going to him atabagenda yo bachimanyi and they are very right it is him ali mu operations ebite bigenda wa mukuru Museveni and it's a very good model bwobango olwaninga states in our own environment. Now ekyamhozi mwenda ne magezi bebarangirira on the strategy of it was called forward defense posture. Tugenda kulwana omulabe naye wabweru wa Uganda and they entered there on this road kore Karbati bava that border post ne bagenda up to Bunia ne bayingira ne Sudan. It's real amajije gali mu Juba which is strategic defense posture. Kakati bajichusa ne bagamba the enemy is within the interior lines and ayasoko kuchogera is mukuru Museveni he summoned the defense council high command I think ne muhozi kinugaba ibyonna nabagamba muleme kutunulira omulabe wabwero wa Uganda mumutunulire in the interior. So they are now dealing with the interior lines of operations. Kakati mubufunze therefore these diplomats baba in a briefing bagende wa OLM wa foreign affairs because foreign affairs and Bank of Uganda actually and the State House they are the only three instruments mukuru Museveni zakozesa in defense strategic defense. So foreign affairs is part of strategic defense. Katubo chituka on strategic defense mukuru oliem aja kwaga mugene mulabe waguru bino ya handling and they will go there because diplomats bwe mulimo gwawe to do that. Kakati ogenda mbalwa ya Chris walwa elements zerieta and they rhyme with mhozi kenirugaba statement mapping getwa discussing akoruli Kampala buleta Kampala Wakiso and Entebbe bagamba omuyekera atuse in the interior lines. It's called strategic depth. Ntomuyekera wabanga because I want to go to the other level. You can do the Kibazo one nogamba bwe mutyo fine nuko bitwire ekinya kikahiro munju bwe bitwe bibera because buli jombe ano mukaguno because twasuranga mu kiyungu katogamba ekinya muvamu the lizard you live nuko bitwire because I'm always with this smoke nenga kumbe kat this time around omuliro gukute assuming it's the other way around that indeed Magezi is right, Muhozi is right, and Mukuru Museveni is right. They are accurate. Twachtegeza omulabe has reached the strategic depth is almost zero. That is operating around Kampala is not mean. But when she did the at them statement that they want to disrupt elections. You get? You see Mukuru Kibazo bobo yogera kwa ina jambia. Okay, let me put it this way. Olia yamafuta. Mulalu. Amafuta tebagayuwa. Na ina asumuli churi cha mafuta and it's flowing. Kato mulala naja nangamba nange nsobola okukoleza ekibiriti. You now cannot begin debating abalalo babiri. Because they are now two. Ona yamafuta amafuta gabeyi kulwacho gayuwa. Simanyi intention ezo so you look mulalu but there is a inechibili tagala nange nsobola gakoleza. So I don't laugh but the best I can do emanga sobola kukuba inechibili because you know kumwe kyasa afe and I secure echibili but manga sina capacity I run away
at best. That's why you see abafuga bonna you have been exiled. Kakati oli wabanga yina basement. Nanga nyina basement. Mu basement yanga I train runyankole. Nora ba product eva mu basement ngegamba nze mira pana 12 every day. It's real. It's not a joke. Kati ngagamba ambassador of European Union of all Germany. It's not Germany is not a simple state. Actually literally a cogwheel of Europe. Najigamba nanga waliwo obuyeekera and you are behind this obuyeekera. And nanga ababulimu mwe muli which say simple name self name I can use. Okay, kankolesa Aisha Kabanda mwoli. Nze mani Aisha Kabanda ngandi Rugunda ntekayo. That's why Rugunda is the NUP. Because I see what comes out of it. What comes out of it is death. So Kibazo, do you want to kutasa Lumbe runo or oyagala to explain Lumbe ng'oluwonye? Because it's also possible to use obutaluwona. Ababirimu byonna bonna it's about death. And chobola bunze bwemberaba first and foremost as a former intelligence officer. I analyze, I see nendaba bwemanga siruone by running away then ngenda kusapuli. Or I calculate my security because chenda bajetulaga is death and it's real. 1 or 2 3 weeks oja kuwa nemeramo masasa gabalide bikibi balide ndi accident miliro never know maulire Muwanga asimanyi bulungi simanyi Peter oba oli omanyi kyodiringa nakyo discussion eno ye most important discussion mu ggwanga. It can define our stability n'ebirala bingi. So on the surface Aisha yali mu meeting omwali ba ambassador. Of course tebitukiza kwogera byalimu n'omusajja y'omu yatuteeka nnyo ku nninga sijja kubulira details. That same ambassador yatuteeka nnyo ku ki. If anybody pressed us in a meeting, it was him. That is a given. Tukikomyawo. Ekyokubiri, you are dealing with a simple mind. A simple mind ono kyasanze okuba abimanyi ne Kateregga. Possibility to inevitability. Ekintu osobola kyo kijja abantu okulowooza nti it is possible ne batandika okukitwala nti kijja kiri inevitable kiteekeddwa okubaawo. Kati creation ya discussion eno zino zonna eziriwo ennaku zino whether by gorilla marketing ne bibiba bibinyi na basement na biki is create a notion nti after Museveni inevitably addako ye Muhoozi Kainerugaba at worst oba as an alternative it will be Sale. Kati ekyo baagala kigende ku psyche y'abantu brain etandika kikkiriza n'abantu batandika kikkiriza batandika processing alwasingako ku bombi ukina ku doubt. I'm telling you because bo bamanyi behind that inevitability bomalo kiteka mu bantu waliwo another psyche which mamudan yayogerako edda naganti people have 3 conscience ate no gitegeera bulungi abantu balowooza ku bintu bisatu. People love to be in power by nature. By nature abantu baagala okuba mu buki nga be balina kati bwemala kifuula inevitable manya bana abantu abalala baagala okubeera part of the power. Ekyokubiri, people want to be near power nga tebalina mu buyinza naye nga bali kumpi ku lusebenju lw'obuki. Abalala baagala to simply identify with power. Wenza nokuwa tolimu tulina ku lusebenju kati nga bola beyo mu byalo eyo buyinza omusajja watu
oli mu kintu kyawa nyumba gyolimu yeyo baana bo kintu kyaffe abaana bo tebasoma ababali basoma gwe neddagala bugenda ku ddwaliro osimba layini naye nga ye atema amazina agamba ffe tuli mu buki oyo is just identifying with power tali kumpi nayo tali mu buyinza abala baagala okwekulubeesa waliwo wano byesaagala okugendamu just ku be near power waliwo omulembe wano nga basekretary ba president abo batoototo ekimala abasajja banaggwano wano Kampala buli omu yeefunirayo kwegamba abeere asemberere naye ayitirawo musekretary woono asemberere Aisha omari yali ayagala kusemberera presidenti asembereko kumpi n'obuki nga kyabbeeyi kyovulaba abantu bangi okwekubisako ekifaananyi obufaananyi bw'oba oyagala kumanya impotensi yakyo mukulu ekibazo bwe bakunga ayagala okukonako Aisha katono ojja kulaba anaakuba essimu yamanyi valiyu uyasimukoneko negeza omumalo si yayomba goyogeddeko waliwo omulala ajja kubonayo bannanga Aisha kikiro yamanyi impotensi ya Aisha kakati Peter ekyo nekiba nti abantu omala okubalaga nti Kibazo yajja okuba then definitely inherently nga tobabawadde na bingi bajja kukola by identifying naye they will align abasuubuzi bakuno n'abachina baatuuka ekiseera nga balowooza nti omusajja asula wali ku Nnyonyi Gardens yagenda okuba n'obuyinza nga bwe bajja bonna balina okukiikako ku Nnyonyi Gardens abaana ba Nnyonyi Gardens nga bamaanyi nga bw'oyogerako n'abaana ba Nnyonyi Gardens be basalawo bwe biriba kakati the mistake who is talking about mistakes no ndine go forward mkula mbabazi mistake je yakola hani amwogeddeko Nnyonyi Gardens mistake je the Nnyonyi Gardens wasula one muntu not even a mistake the error was yali ku level of strategic thinking katate na yagala ye demoting to the level of operations yabasale n'abalala so there was a revolutionary collection mujjukiza na kumuzayo wagulu so he is now back at the level of strategic thinking exit thinking so olaba abantu abamba bawambuyinza aliwo omwe yafuuka wano vice president n'amaaso n'atandika ogamyuzuula ne gesya y'engalo n'enkofiira n'ajaza naye mukulu Kagame agamba abazimbye mu ssubi temutandika muliro nabo wano bakuwadde wavaise ng'oyogeza maanyi tujja kubafuumuula bwebuyinza bwebuli so batugambye n'okubawuna ekigambo nali sikimanyi n'ebiseera bye twabaawo ebyokwetonda byaweddeyo kati ekyo kigambye anize egambye conscience of a people nature of a people bantu be batyo bwetutyo that is human nature kakati oli amanyi nti that is your nature aje exploiting by creating taking something to inevitable level era ekyo kibadde pursued with precision through propaganda social media ne bebeera negative oba ogyetaaga kasi oba ogenda ku delivering ekyo including now okubeera nga you are feared how about giving hope ndo okumanya nti it is nature noyo wagula omwa hope nomuga aguma natera nkuwe goma nyigo yanyezeka yenu command natera nkuwe and I'm telling you the human nature and how that psychology is manipulated to kakati ekyo kibadde delivered danger eriwo mu bino byonna ate Rwomushana akyogeddeko nti group eno through that Museveni yakola that historical mistake many years ago ono kyagambye nti abaddewo for 40 years time gyalina okubeera godfather of a nation nemuyitako n'agenda mu layini of the Jaja father no n'agenda mu layini eya inevitable political failures
yava mu layini ey'okubeera grand godfather n'agenda mu layini so mubogeddeko wano nyumba dde nzija mu mmotoka ne muba lining up and the nature of their state. The great leader. The great leader. The dear leader. Great family. Great. Never pursue the family thing. Brother, great brother, great muko, great muko. But now, even in Nyerere is not a success story. Bobanga Success story. waleka state. Contemporary. No, Bobanga waleka state. Nga tindu Lusu. Tundu Lisu. Nga is on trial okwanta yagala kwesimbawo that now you even stop. You can't be blamed for what your successors have done. And it's an infrastructure you built. So at the end of the day, some time back, and that opportunity was there 10 years ago, 20 years ago. Najitako. Na kwata the line a definite to failure. And it is on two fronts, three fronts, and that's where the fault lines are. You leave the country into state collapse. It is only two fronts. One, by assembling that, your family role. Oyaga kuniheritinga banabo. Mu nation omuli tribe atano mubiri. Zoka. Ozitali zoka. You are asking the population too much. Yeah. Bobo yagacha assembling a region. Let me even pursue you. They have even made another strategic mistake of mobilizing a region against their ethnic identity and their symbol. If you want to fail them in the region, you have to go for these ones. Are you going to subdue this whole region? No, you're not. That's why those threats of ambassadors come in. They are not at a local operational level. Because going to club at Germany, unzo jitunanti onobade bamuchuzinga byawano ngabiri ku regional level. Ngono kugamba nti ono Germany gwe message teyabadde ku ono because ali involved mu bino nga it is a regional struggle. Nti Congo, nti Sudan, nti Chad, oli Sudan, oli chi, oli everywhere. Everywhere you are not endearing your self-support, you're also recruiting potential enemies. I've said it here before. Should actually for information, one of the grounds the Bajirako state, including even at the level of UN, is if you become a regional security Paraya. Security they actually for need to protect genocide, arms of mass destruction, and regional security. Now the country Uganda that is the thinking. Now the thinking is at another level, whether if you want to sort out this region, you've got to sort out Kaguta and his family. If the global security network wakes up to that conclusion, who has the powers of what one is in the group. Sengai global security ngabo gamanti guy bagenda mu Arab world never got finally. Okay, you've got to sort out Saddam Hussein. Okay, why in a mass destruction? Why in a mass if you the world is a better place without Saddam Hussein. What they call the axis of evil. Never call a conclusion. You've got to sort out Gaddafi. In every somewhere find any formula. No. That's a different discussion. That's a different discussion. That is a failure. So you are going to say whether the regional bodies having, because you see, including Assad, you cannot be at a strategic level. South Africa looks at you. Angola looks at you. These are global powers. You can change about one of basement, but if they have a state is really deeper at war, more equipped, better economy, better everything. How are they looking at you in a global context? And what is the anchor? Seduge, why instability you ani? Now that discussion of German, don't stretch it to your local local cocktail. It could be bigger and China that arm. Now, has Museveni made that mistake? Yes. Is he now portraying? Now, it is either way, and I've said it before, I can repeat it. Should the Sudan exhibition go wrong,
should the current Congo crisis either stalemate or a defeat. No, we are not stalemate. And even a stalemate, no like Kinshasa. Under the hand server about you. Definitely you are not going to have stability here. Because your stability. Therefore, we know who you are. Making sure we win it at all costs. No. What I've told you is that he has taken you to that orbit. So if he has taken you there, then the worst thing is with the dwindling local legitimacy. that angle joyingirako mbali njagala kusabe because oyingirako angle mbali njagala ebere twin angle otunira legitimacy into you as a dissenter you are withdrawing kakati there is a threat against Uganda. Magezi is saying Germany policy jemutwala mugenda okutulumba is against Uganda, and Magezi is asking you now rally behind the flag, rally behind Mzee, and we fight for Uganda now. Just get me right. You were at a time when if you carried out local legitimacy of your regime, it has gone not only to zero, even negative. The problem is with your action of building a family rule, even what you call a party or an army, they are no longer believing in you. So because they need to survive. Then they are questioning you one by one. So how do we save Uganda? No. Syria is in trouble. Libya is in trouble. Iraq is in trouble. So are you going? The Sudan is. So are you going to celebrate? Museveni wakole nsobi. Olesa abatumalawo kofena fetufe. Oh, we now rally behind the flag. We rally behind our commander in chief. We rally behind the Saleh and Muhozi. And we give them legitimacy. But and we defend Uganda. Then you see, Nkubulia 4 lines that at the end of that discussion, at another level, I don't know whether I've gone deeper beyond what time. So, right now, that's why atunulira all centers eziyinza okuvamu that anchor to ally with other regions. That's why Eddie Mutwe becomes a very big target. Not Mwogera Luzungu. They will not go against Joel, they will not go against Rubongoya, they will go against Mutwe. Because in a region where you are weakening, today you are very sweet. In a region where you are weakening, you think now. The question is now ngenda kubulira Sokolindeko radio Simba ekuteka kupano wendi. Yes. Ene kibazo wali. Yes. Isn't oyo wa Germany walo byagambi byo bantu toyina kwogera. But bize. So they are now going to do a regime change. Actually incidentally you are getting me wrong. So don't draw those conclusions. Now, if you are against Eddie Mutwe, Mutwe, how does the population see you? You weaken yourself further. You go more into the deep hole because you are looking toina legitimacy jobatekako. Because if you had gone against Muwanga, Kivumbi, Chagulanyi, these threaten your power. They are welcome. These are seen as innocent people who want to participate in the government. They will be hit later. Yes, kankole conclusion yange. Kankole conclusion yange. Charles, Peter, the last time I had this discussion, wangamba mbatute mumbozi ya Kanani. Chovola abano bogambye mukwagala okuredeeminga face yaabwe ogambye olabikota mu ngeri gy'osamba Eddie Mutwe n'abalala olabikota mu bantu kyovuna bagadde baredeeminga face yagati bano be muwolereza be babajjeko n'amasanyalaze gamukabe ennaku zino we bazikola so they are looking for a way butambala bazisala mwabana bamwe abayusi don't go into those issues. Kati Peter, the big problem Museveni faces is in the economy.
doing all of that, these white men who sit around you, they have borrowed you, ne bakuwa sente empitirivu, ne bakubirika amabanja. You can no longer even pay your wages without borrowing. The last quarter, no, tebagenda okusasula abakozi, they are going to go down to the economy and borrow. Kati gwatachi asobola nagula ntula wo. Oyogera ne musajja mono. Yogera ne musajja mono. Peter, bebakutuka nga gwe fees tokyazisobola. Ekiteteeyi kya Amanda tokyakisobola. Kibiremye ewaka. Amabanja gakuli mu lubuki. Bwogende wa mulirwana ogenda weetowaza. Ogenda weetowaza. Kibazo nkimanyi bwabulira nze kale. Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba Siraje Rwama Ahmed Kateregga Musaazi Charles Rwomushana Aisha Kabanda ne Muwanga Kivumbi nine eddakiika 20 ezisigaddeyo. Mu ddakiika ezo 20 ngenda kuzikozesa naabe Muwanga ono namulabawa ng'alaaja naku buli kimu temusobola kikola nakinaki eri ayomba ku Muwanga n'oluzungu. Waayi Muwanga muleke debate yabadde agituusiza nga ebimu tasobola kubyogera mu luli. Nesiraje katono nnyo ebigambo bya mukyala Irene Mulyagonja wiiki eno byahitinze baganti byahitinze home n'abantu bangi nnyo. Abamu ku bo tebagoberera bya bufuzi, abamu ku bo bafuuka comfortable balowooza nti ensi ya njawulo. Bo baatuuka n'omanyi twatuuka wano mu yali covid nga omuntu abadde amanyi bano bakakaadi botandika nabo nze nina akakadi ka insurance njagenda egindi baatuuka ne babaga nti abange nti obukadi bwabwe musoke mu busigaze mu nsamu kati essaawa yakukola ki kwogera antu ne batandika okusinga ebyapa ne bakola ki nga bataasa obulamu obutajja kutaasika at the time. Irene Mulyagonja yabadde adescribinga Mulago nga muwuliriza bwenti Mulago gyayogera actually nze njimanyi but not Mulago, the whole healthcare spectrum mu Uganda. Ekiteesaawo healthcare center esooka eri kyeyeri 3. Yes, 3. 2 were phased out. Buzz phasing out. Healthcare center 3 yandibadde omuntu w'oku kyalo w'omu mugombolola quickly can attend to your basic needs. Ng'eriyo omusawo, eriyo basic theatre, omukyala azaala teyandigenze ku district, eyalwadde omusujja, eyalwadde ebyamangu byonna balinawo omusawo asobola okulongoosa, balinawo bannaasi, balinawo ambulance in case ebintu biganye ne bakuteeka mu ambulance nekutwala ku next level. How many people by their choosing mu Uganda bagenda ku health center 3 nga balina transport abongerayo bameka abayita ku ddwaliro lya district nanga nti waaye sina gabonaabonerawo waakiri kangende mu kliniki omwana yandwalako mulalama meningitis okwesika si meningitis neyata doza temperature yali too high samanya kuba nti omwana mulwadde mba nebase ku buliri ngende kula kikankana nentanenga bwe nti nga omwana yesika agenda nembaga mudduke tukuba enduulu ne bakwata omwana ne bamurashinga ku nearby health center okutuukawo nga waggale comment yo katono nnyo nawuliriza mukyala Mulyagonja ne mulaba ekisooka nti ekyasinze okunnuma ekiri annoying bebaffe bamwogera luzungu bawano nga bagisaasanya. Can you imagine nga buli lwe batunulira ne bantu mmwe mwandibadde temwogera because we are the biggest betrayal to the whole of that. Justice Mulyagonja kyaddayogera ku nnaku bbaawe gyayise mu ddwaliro abantu bonna kyebakwatako naye ye yatuuse mu position ng'alina okukyewogera olw'embeera gyayitamu kuba yasooka Mulago before Nsambya nagamba bayinza omwenyegera bw'atakyogera
kankyogere omufu ayinza okunyiiga nga sikyogere yabadde ku command. They are so kansambya. Well, the whole chain. Nti n'ensambya gye nagenda nga wali expensive. Ku HIK n'avaayo n'agenda ensambya. Gonna yageetoolola n'agenda e Mulago. So yagenda mu Gali Public. Yasibira waaki wanuka wali ewa Mukwaya. Yaddako n'ewa Mukwaya actually. Services eziri e Mulago. Ekiseera kituuka ne bagamba tukulifaalinze nsambya dekanaawo obake si bwe gwandibadde si bwe gwandibadde kati nkulaga practical damulira Africa twagendayo omukola ki okumulaba nga omumwaguzi bye naye ng'agamba ng'awandiika buwandiisi naye neddagala nalisabye lwaki tebalimpa netunoonya actually kuddamulira Africa bwe tutuuka e Mulago gye yali nga baagala a certain scan simanyi bwe bagiyita naye nga teriiwe eriko omulala nga batugaa nti ate bamugje e Mulago bamutwale Nakasero. So Mulago bwebe kulifaalinga ku ddwaliro etayirifaalo omanya nti ekyennyanja kifudde mutwe nti omwami oyo abadde at least nze nfunye chance nenjogerako naye at least last month emirundi 3 naye nga obuzibu bwe alina ekirwadde ali unmanageable almost mu Uganda mwonna naye nga atrayinze wonna naye nga ate ekyo si kyekimuluma obulwadde bumuluma actually Siraje saagala kutunuulira Jebbi yalina n'omukisa okumwetolooza amalwaliro ag'enjawulo. Statement eno njitunuulira ku health sector Uganda. Otunuulira omukyala ali ekamwoca omwana yalwadde bamutwala mu ddwaliro. Ahmed Kateregga Musaazi kasembyeyo na kino gende Kawempe gibazaalira kidudu tibazaalira eriyo services nezo nalifwalo abaana bazaalira ku 3 ne ku 6 ningo omwana omukazi amala avwayo ne bajja wano ku floor wansi nga balinga basula mu lumbe niyo mga kati sawa ituse gendo yo so omwana atokere no manye kibatwale Kawempe because Kawempe yandibadde yabo abalemereddwa ekiswa yandibadde yabalemereddwa ekisenyi kisugu naye bigana Kateregga embeera z'abantu ebyobulamu n'ebyenjigiriza kusoomooza kubanga era buli kaseera tweyongera edda nga situnaba kujja mu bintu bino ono muganda wange twakanyiza nti taddeyo ku nkooti ng'ebyedda nga sinajja mu gavumenti kubanga olumu biba bikontana ate ng'omuntu y'omu nkyaliwo naye nze nettaamale olina okukkiriza collective responsibility nze nettaamale kati otwawuliramu ng'oyogera nti kati emmando eriko yange oba nkongojja y'abakama bange nze nettaamale nga nettaamale tanagenda mu gavumenti twaliko program emu ku radio netugana nemwe bantu mwe in fact twawakyakulabirako kyesemba buli kuba nali ngenzeeyo ng'eddagala balireeta kati mu health center fo abantu ne baliraba nga balireese okuva Entebbe era ne baliraba nga balijjamu balitwala mu kliniki zaabwe ne famasi zaabwe ne batunula buki bwe bagendayo kubajjanya ne babalifaalinga mu kliniki ezo netugana naye mmwe abatta ababbi b'enkoko obukoko mu mob justice ne mutatta bano abatwala eddagala lyammwe mukulu Kayihura yatukubira n'atugana twenkarijinga ki era tetukigira ki tetukiddamu n'ekyo ekyali kitwogeza ekyo munatera okuba abayeekerawo mwali munatera okuba abayeekerawo kakati kyengezaako ga nti eddagala ligulibwa mu butuufu eddagala litwalibwa in fact za health center 3 ziteekebwamu eddagala buli myezi 2 naye liyita mu buyisi neryeyongerayo. Kateregga just hold there. Omanyi ebintu bino ebimu tubyogera ne tubibalaatiramu. Kateregga nali mbaddeko e Mulago ng'oli ampa supply list ya ministry ya health ab'omu ICU ne baŋŋamba nti gavumenti yazuula nti eddagala ffe lye twagala mu ICU bo ng'aba ICU nti lya bbeeyi nnyo
n'olwekyo mu myezi 2 batuwaayo omulundi ki gumu baga nti lino bwe tunaaligula lijja kendeeza ku ki ku lino n'otuuka level nga n'omusawo Kateregga natuukako omusawo ng'agula gloves mu ssente ze oyogera gloves ng'aga nti supply gye baatuwadde bagenza okugituwa yaggweddewo mu nnaku 3 nga tetunnagamba omanyi bino ebyamangu ebyogamba nti ddagala balibba. I am sure government has put so much rigor ku systems zaayo. Kateregga mu myaka egiwedde 5 waawo wali oguza eddagala nga kuliko stamp ya government. Eddagala lyonna erijja wano NMS lyegula liri marked. Lyenkana kiri wali oguze lye babbye. You are not supplying people the drugs. Ku Uganda yonna. But you are not supplying the drugs. You're not recruiting doctors. You're not recruiting nurses. You are not supplying the systems. Kakati ogamba otya abantu ndi health system ekola etya nga teyina basawo, ekola etya nga teyina masanyalaze, nga teyina mazzi. Peter nawe simbako the National Resistance Army Al-Nakba chorawe kye yakigonjwa neteekawo fast pharmacy. There is fast pharmacy in Mulango. You can easily get this drug. Yes. Peter, oyogedde ku recruitment of nurses. Edakika ziweddeyo Kateregga. Aisha marayo nawe. Waliwo yawandise ku kesi y'abaana ba interns ngeri gye babonaabonamu. That's a matter we need also to discuss. No muzadde celebrating omwana afunye degree n'agenda okola internship neba mu frustrating completely okulaba nti ta enrolling akufuuka musawo. Naye ina kesi nayo okusharinga na briefly ono amumanyi omwana yafuna olubuto ne lutuuka okuzaala n'agenda azaalira ekawempaawo ne bamulongoosa bubi anti zikiri asiga nti irwaza mwana bamulongoosa bubi omwana n'afa ne bagayaalirira olukindo ne luvunda ne bamutuusa ne bamugye kawempera musindika mulago natuka nti bino byawo kikyala ddeyeeri ne baana bamukomyawo ngenda mu kesi nga bampise ngolyaga ndi ntuuze byanga bimpeddeko simanyi kyakola ne bansa milioni 2 ntaasa ne ndowooza abasawo engeri gye basaba ssente bitaliiyo kangereze mbakanga tiise mubaka parliament yazze wano biki ne ntuuka yogenda okola omwana first of all ng'omukazi avunze n'ebyenda biri bweru ebyenda biri bweru wano bataddewo kituli wano ku lubuto wano omusawo n'angamba hajja Aisha omulwadde wano ajja kubeera ku kitanda wano 6 months ku ddagala lye tumuteekako and there's no guarantee nti myezi 6 ajja kuwona naye waliwo ekyuma kye tusobola okukozesa to pump out that pus eri mundaayi naye mulago tetukirina tukipangisa bupangisa wabweru bakipangisa buli lupikamu lubweru tiweuti bali betaaga emitwalo 25 nga yetaaga omupikamu like for mirundi ngemeka buli lunaku nga yetaaga milioni 2 nze agenda okuyombera ssente ze musawo just tibetaaga zero ekyuma kiribwe bwete musobola omutwalayo oba osobola kireetangwa ne bamukwatira bwe tumupikamu amasira ne gavaamu in 2 weeks ajja kubanga amasira gaweddemu tumutwale ekiruddu bamukole drafting bateekeko skin bajjuzeewo ennyama kakati hospital etasobola kuba na mashini epumping amasira kugajja mu bulamu bwa muntu naye ng'erina okgenda epangise wamulirwana okusobola kati omunaku owa bulijjo Kateregga omunaku owa bulijjo how many people can afford public partnership how many people can afford that amount of money batunda ettaka ne batunda ebibanja enkomero kyali kipita n'abaana bamujamu the first born was lost n'abaana bamujamu tasobola kuzaala omukazi yalemala yafuuka mulema properties zonna bazitunda okujjanjaba omuntu ye health system gyetukola ki gyetwogereramu gyetulajanako oyikuddagala it is even beyond eddagala omanyi Aisha byoyogera abantu abayina abalwadde bangi byeboogera I mean Mulyagonja is giving you a picture of I want to disagree because gano maziga ga mpologoma
we are all in the national park. Empologoma ekaba. Fena tuli mu national park. Empologoma ekaba safunye kyakulya. Naye ng'ekaaba katoyagala ne buno n'engabi nazo zikaabe n'empologoma. Isi abyakaaba de empologoma wekabira. Point ya meke. Wacha ono Muyagonja yakugambye ensimbi zandemye tudure faro tumarago. Yabadde akimanyi nti Malago yabaavu. Yabadde takimanyi nti Malago ogendayo nga wansi waaganye. You get? And sagenzeyo me the justice of the Court of Appeal and Constitutional Court. Sagenze sasobola kusabiriza for my GG. Charangamba manyiche ekyensimbi I would have stayed na HK naye kati ensimbi zannemye nga tesobola kukola ki. I couldn't become corrupt. I couldn't become corrupt. Ocharaba. Even when she came to Malago, she should yabadde nga ajja Mulago on referral. Teyaze Mulago for referral. Yaze Mulago as a refugee. But bwe yatuuse as a refugee still ate n'ayagala abeere na VIP. Kakati bwe asangidde ebizibu ebikuba omuntu wa bulijjo. That's when she now came face to face with the reality. Not with the air conditioned offices of Court of Appeal. Kati yasanze the reality which we face. Kati abadde agamba bannange twafadda. But you see, the National Resistance Army, which special nakaba ebateredde kulubowa. It's also a specialized unit. Yeah, we 6 floor in full. I don't know how Lobowa is going to be. That's where you are. That's a disaster. I had a relative there. Forget about his money and everything. Nga okufuna kya kubulidde full blood count CBC. It is 24 hours. Naye ng'ojja wano ntinda waliwo bunankani awo facility siyata kwogera amanya gaabo wano nga you get the result instant 10 minutes 20 minutes nga ofunya the result so naye ntuufu. And yes, CBC most clinics do it. I'm telling you that 6th floor specialized hospital omukulu waina floor on standby. He cannot do full blood count in 20 minutes. Agombe referring ka clinic kali mpiji. Yes, Gombe hospital. Yes. Refers to a clinic in Impiji. Yes, that's true. So you have efficiency. You have, but abadagamba. Now we need to waive. That also in these courts we do some bit of corruption. Katugenda kuba utya. Well, government wowo ina sent you can stay in HK. And the only pathway to that is to be corrupt. So she is complaining for those abali mu IG original bananga tetuliwo bibire bitu yataga sente Gasimbagane ne banda Mawulire Muwanga. Peter mteo gamba watu waluka benefit an ignorant man enjoys and you live happily. Menze mteo club abantu abalalwayo nanga yali happy kubetonya sinakola ki. So sometimes Botamanya bigenda mu maaso Webaza Katonda. They live in truth. Spiritually, they live in the truth. Kati spiritually bo mazima. They are in the truth. Yes. Kakati gwe report into byogerako. Twabiwandika. Benakola when I went to became chair park. Jukira. Nakola physical tour. Ndoga nti gendayo. Nentukayo nenda bekiriyo. First of all, facilities ezimuze mwogerako. For example, eno Kawempe was built on the same project as an annex. Ye Mulago. Ya maganti wana bagaga ano ne atabana kutuna abakola tutya. Mwe mufulume. Katu bazimbire wali. So the project yazimba specialized yazimba Mulago ne Kirudu ne mu Kawempe. For the poorest of the poor. So you are pushed there. Era ebogenda yeyo nga tunabakolebwako waliwo counter ne URA. One women specialized hospital. Wane Mulago is a counter and a revenue collection gundi. No value. Era bone bagamba bacha manja. Ebyo sibiri bacha manja. Agano kusasura. By the way, admission begins with parking. The most powerful person is the one who is in charge of parking.
Nokufuna ekitanda you need a nurse bwagana even the PS can't give it to you ufuna ekitanda otandikira naye sweeper tukayo omukyala natuganda kyebayita ICU nti ne equipment yiyo ebadde erayingayo bagigula nina abakozi sibayina. True, but this is the government and it can't fit in the room. This is the government that sold the nearby where to Sudir. Did it sell? Budget they sold. Peter, njaga bayitamu example. Netutunulira what is the cost Centre government is ekuteekako per unit. That's why the game is. Nusu bitano. Buli munna Uganda. Buli mwaka. Drugs money gendo jikwate budget ya National Drug Authority. National Drug Authority. It is NMS, National Medical Stores. Otekemu population ya Uganda ne sentezo. Twakola ne percentage utade mu budget ya health yonna. It doesn't go no lukumi mwebyo. Mu bitano. Eno secrecies erioka. Capitation grant. Omwana uja asomera. Wanusu per day it is less than 50. Tagwana pancake kg. Where do we get it wrong? Our money is in Bali. Basalebe mwalabi. Let's fight. Ezo mitize warabe bamwenda bogero oluzungu. That's the complaint omulyango. Bagala kubera namwe. Bamukora fumula ebigambo. Bamukora fumula. Yabula ne tayi empya. Those ones came with the brand new vehicles and they walked away with the fat allowances. So Kyemugamba eri invisible power. Who funds it? Chovula Peter in a nutshell. Sente zamwe zikola ebintu ebyo. Ezaffe za URA. Sasula amabanja gebabanja. Bomalezo pay for security. Now of the country. If I made a complaint ne bankwata olwokola complaint eyo ne bantwalira mulyango nja kandi shi akwitimi ntinze mbade ndwana ku mulago kandi shi akwitimi simanyi Ladislas lwakafuza ngambye Kibazo njagala nnyo rubbing in ndiona complaining justice of the court of appeal is the former IGG mu Uganda. No naye yakijeko yachogera nti ndi former IGG kakati Peter enaku zino have sat in the last 2 months. For some reason I decided to call it sijanze kuwera ano ngakola traditional auditing. Let me look at projects as a focus. If you went in and listened to what information I'm getting and you ask these officers nibakubulira information, you have a country. I'll tell you something. Where one cluster manager of a project earns 77 million per month. 77 million. You have a road built 1.3 kilometer of a road. Ngabajizimbi de 13 billion. Bunobo municipal road. Supervision of 1.3 kilometers 3 billion. Supervision ya jokulambula. So buli nababuza buli mita ajirambulira sente meka. And I've gone on one project after another, after another. So the question is, when ekizibu kyaffe. By the way, officially, there is even a letter. They are not allowed. Peter, ekizibu kyaffe kino kyolaba tupayinga mu poor health facilities, poor education facilities, poor everything. Tekiri ku lack of resources. No, Muwanga tekiri ku Aisha toseka. There is a letter to the IG takirizibwa to all those roads. Nze kugambye, I've just listened in the last so many months to a sad story across one project after another. At least there's a project sent, they're either by grant, but what do we ambi, or by a loan. Because it's in a zafe sente za Uganda zinezomi wo musolo zona basasulira obubbi ng'eddagala tebalina ligenda na kubajjanja. So at the end of the day, at the end of the day, bino cost je tusasula, and I'm convinced beyond reasonable doubt that one General Yoweri Museveni mukutunulira nnyo security lost touch with the reality.
Nikirungi alambula kati ali mukutambula ngaddirwa ataalambula naye butambala ajja. Kati tugamba PDM tutalambula PDM namusanze ng'etteeka limugamba alina okutuuza himself yeyeteekawo nga chairman wa National Police Committee alina ogituusa kwotali satuuzangayo neegi tu nensanga mu PDM nagambye nemusanga mu PDM ti sente ze baawaayo kuddukanya PDM 5.7 billion was stolen. Gasimbagane.